ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ടെസ്റ്റ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 2020 ജൂലൈ മാസം നടന്ന അക്കൗണ്ട് കോഡ് പേപ്പർ 3 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗവർണർ ഹൂ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ. അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഗവർണറിലാണ്. ആ ഗവർണറെ ആരാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻസർ പ്രസിഡൻറ്റ്. പ്രസിഡൻ്റാണ് ഗവർണറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഡാഷ് ഓഫ് KSE വോളിയം 1 ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഇന്നെവിറ്റബിൾ ലോസസ് ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ആൻസർ 84. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 31 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് അതർ ദാൻ ഡാഷ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് ഷാൾ ബി ഗവേൺഡ്. ആൻസർ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ്. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ ചോദ്യം, ഇത് എമൗണ്ട്സ് റിട്ടൺ ഓഫ് ബൈ AG ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ടു കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ. ദ എമൗണ്ട്സ് റിട്ടൺ ഓഫ് ബൈ AG ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ടു കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ 10th നവംബർ. ഓർക്കുക, 10th നവംബറിന് മുമ്പായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, ഹൂ കൺട്രോൾസ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ്. ഹൂ കൺട്രോൾസ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ്. ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കണക്കുകളും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ. കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്മോൾ സേവിങ്സ് ആർ അക്കൗണ്ടഡ് അണ്ടർ. സ്മോൾ സേവിങ്സ് ആർ അക്കൗണ്ടഡ് അണ്ടർ public account. Small savings are accounted under public account. Okay, next question, the travelling allowance paid to officers of state government appointed as members committees set up by Government of India is governed by. Answer state rules. Next question, the issue from stores are priced at the book average rate. The issue from stores are priced at the book average rate. അടുത്ത ചോദ്യം, advances of pay and travelling allowance on transfer should be debited to. Answer final head of account. Advances of pay and travelling allowance on transfer should be debited to final head of account. Okay, പത്താമത്തെ ചോദ്യം, ക്യാഷ് ബാലൻസസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ട്രഷറീസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡാഷ്. ക്യാഷ് ബാലൻസസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ട്രഷറീസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡാഷ്. ആൻസർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട്, കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ആൻഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണ്. കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട്, കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ആൻഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, in chapter 4, a branch of service department performing duties supplementary to the main function of the department and intended to render particular service on payment may levy dash percentage of actual charge. Answer 100%. അടുത്ത ചോദ്യം, any loss of cash due to the acceptance of counterfeit coins or notes should be debited under the head dash. Any loss of cash due to the acceptance of counterfeit coins or notes should be debited under the head advance repayable. Advance repayable. Okay, next question. അടുത്ത ചോദ്യം, under the codification the major heads on revenue account are assigned the consecutive serial numbers from. Under the codification of the major heads on revenue account are assigned the consecutive serial numbers from 0020 to 1999. Okay, അടുത്ത ചോദ്യം, റിക്കവറീസ് ബൈ വൺ ഗവൺമെൻറ് ഫ്രം അനദർ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഡാഷ് ഓഫ് KSE വോളിയം 1. ആൻസർ ആർട്ടിക്കിൾ 74 ഓഫ് കേരള അക്കൗണ്ട് കോഡ് വോളിയം 1. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ അക്കൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ബീയിങ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറൽ. വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ അക്കൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ബീയിങ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറൽ. ആൻസർ railways. Next question,
net gain or loss by exchange in respect of government transactions taking place in emphasis shall be adjusted under the head. Answer: miscellaneous general service. അടുത്ത ചോദ്യം, the cost of additional police guards supplied to an irrigation project may be debited to the dash. Cost of additional police guards supplied to an irrigation project may be debited to the project concerned. Answer: project concerned. അടുത്ത ചോദ്യം, the government of dash have not so far entered into agreement between RBI for the conduct of their general banking business. Answer: Jammu and Kashmir. അടുത്ത ചോദ്യം, general principles and method of accounts of the coast of survey of India and other scientific parties accompanying a military expedition is described in article dash of Kerala Account Code Volume 1. Answer: 41. Next question, annual financial statement is known as. Annual financial statement is known as budget. Annual financial statement is known as budget. Okay, next question. As per Article 46, losses of public money, stores or other property of government shall be accounted for in accordance with the rules in chapter. Answer: 6. Next question, the president is elected by members of. The president is elected by the members of both the houses of parliament and legislative assemblies of various states. The controller and auditor general submit the audit accounts of state to governor of the state. Controller and auditor general submit the audit accounts of state to governor. Okay, governor of the state. Next question, the administrative expenses of the governor's personal office shall be charged upon. Administrative expense of the governor's personal office shall be charged upon contingency fund. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇത് source from which accounts along with supporting documents flow to AG. Answer: pay and accounts office of state government only. Next question, in Kerala performa accounts are maintained in. Answer: textbook department, model coir factory, state water transport department, all the above. Answer: all of the above. Okay, അടുത്ത ചോദ്യം, the mass of the government accounts being on cash basis is kept on. The mass of the government accounts being on cash basis is kept on. Answer: single entry system. Next question, interest paid by government on loans is taken initially under the head. Interest paid by government on loans is taken initially under the head of interest payments. Next question, Indian accounts are kept in. Indian accounts are kept in Indian currency. Indian accounts are kept in Indian currency. അടുത്ത ചോദ്യം, items of receipts and payments which cannot at once be taken to final head of receipts or charge owing to lack of information as to their nature may be held under the head. Answer: suspense. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇത് expression charged or voted shall be appended to the heads concerned to distinguish the dash categories of expenditure. Answer: 2 categories of expenditure. Answer is 2. Next question, appropriation bill passed by the legislature becomes dash. Answer: appropriation act. Appropriation bill passed by the legislature become appropriation act. The Kerala account code is issued in dash volumes. Kerala account code is issued in dash volume. Answer: 3. ഓർക്കുക, കേരള അക്കൗണ്ട് കോഡ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ 3 volumes. Okay, next question, the one that is not part of government account. The one that is not part of government accounts. Answer: cash account. അടുത്ത ചോദ്യം, who keeps the accounts of a state?
Who keeps the accounts of a state? Answer, Accountant General. List of laborers employed daily in work is called. List of laborers employed daily in work is called muster roll. അടുത്ത ചോദ്യം, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഈസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു ദ legislature. Outstanding feature of democracy is accountability of administration to the legislature. അടുത്ത ചോദ്യം, every union territory is administered through. Every union territory is administered through President of India. അടുത്ത ചോദ്യം, new service expenditure is. New service expenditure is not contemplated in budget. New service expenditure is not contemplated in budget. Okay. അടുത്ത ചോദ്യം, വാഷിംഗ് അലവൻസ് പെയ്ഡ് ടു ക്ലാസ് 4 ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് ഷാൾ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ സാലറീസ്. വാഷിംഗ് അലവൻസ് പെയ്ഡ് ടു ക്ലാസ് 4 ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് ഷാൾ ബി പെയ്ഡ് അണ്ടർ സാലറീസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിത്തൗട്ട് ഓഡിറ്റ് നോ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. വിത്തൗട്ട് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നോ കൺട്രോൾ. ഹൂ സെഡ് ദിസ്? Answer, E.L. Normanton. E.L. Normanton. Okay. അടുത്ത ചോദ്യം, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആസ് എ പാരമൗണ്ട് മെഷർ ഇൻ. ആൻസർ, 1925. Separation of account and audit was adopted as a paramount measure in 1925. Expansion of CAG. Answer, Controller and Auditor General. CAG, expansion, Controller and Auditor General. Next question, statements of facts relating to money or things having money value is called accounts. Statements of facts relating to money or things having money value is called accounts. അടുത്ത ചോദ്യം, in a government company, the government hold not less than dash percentage of the paid up capital. In a government company, the government hold not less than dash percentage of the paid up capital. Answer, 51%. Okay. അടുത്ത ചോദ്യം, the refund of revenue relating to sector B, non-tax revenue, may be accounted for under a separate minor head. Answer, deduct refund. General financial account statement incorporating a summary of the accounts of central government and the state government is called combined finance and revenue accounts of the central and state government of India. Answer, combined finance and revenue accounts of the central and state government of India. അടുത്ത ചോദ്യം, in part 2 accounts shall be recorded the transaction connected with contingency fund. In part 2 accounts shall be recorded the transaction connected with the contingency fund. അടുത്ത ചോദ്യം, Dash has installed the Controller and Auditor General as a high independent statutory authority. The Dash has installed the Controller and Auditor General as a high independent statutory authority. Answer, the Constitution has installed. Okay. അടുത്ത ചോദ്യം, fundamental principle of audit is prompt payment of money into treasury, prepare accounts accurately portraying the facts, periodical stock verification, all of the above. Answer, all of the above.